بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برعاية من وزارة البيئة والمياه والزراعة، يسعدنا في المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة أن نستضيف ورشة العمل بعنوان المؤشرات الجغرافية للمحاصيل الزراعية لتعزيز الزراعة المستدامة. ونستهل برنامج الورشة بكلمة لسعادة مدير عام المركز الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الصقير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الزملاء والزميلات المشاركين والحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. نرحب بكم في هذه الورشة التي تناقش موضوعا مهما من الناحية الاقتصادية والتنموية، وهو أحد الأدوات المهمة في الإنتاج الزراعي المستدام. المؤشرات الجغرافية إشارة تستخدم لمنتجات نشأت في منطقة جغرافية معينة ينسب إليها ما تتميز به هذه المنتجات من خصائص وسمعة جيدة. والمؤشرات الجغرافية لها دور مشابه للعلامة التجارية من حيث معرفة المصدر أو معرفة مصدر المنتج وموثوقيته، بحيث يحافظ على ثقة المستهلك. وتتمتع المؤشرات الجغرافية بحماية حقوق الملكية الفكرية IPR وفقا لاتفاق منظمة التجارة العالمية. المنتجات الموسومة بمؤشر جغرافي تزود المستهلك بمعلومات عن منشأها وطرق إنتاجها، وتبين مدى التزام منتجيها بقضايا أخرى مثل المحافظة على البيئة والصحة وشروط العمل. ويسلط الربط بين المنتجات ومنشأها الجغرافي الضوء على أهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية المحلية واعتماد طرق إنتاج مستدامة بيئياً. تعزز المؤشرات الجغرافية سمعة المنتجات المحلية وقيمتها، وتدعم الأعمال التجارية المحلية. ويمكن لجميع المنتجين العاملين في منطقة جغرافية يغطيها مؤشر جغرافي من الانتفاع من ذلك المؤشر الجغرافي المسجل، وأن يبيعوا منتجاتهم بأسعار أعلى. كما يسهم المؤشر الجغرافي للمنتجات المتعلقة بمنطقة معينة في ترويج المنطقة سياحياً واستقطاب الزائرين والسائحين لها. لذلك ولأسباب أخرى عديدة تؤمن المؤشرات الجغرافية الحماية من التملك غير المشروع والمنافسة غير المشروعة، ويتمتع المنتجون بحقوق استثنائية تخولهم استخدام المؤشر الجغرافي ومنع استخدامه من طرف منتجين آخرين لا تنشأ منتجاتهم من المنطقة الجغرافية نفسها. ولا أريد أن أطيل، سأترك الفرصة للزملاء المختصين والخبراء في إلقاء الضوء على هذا الموضوع الحيوي والمهم. أكرر الشكر والتقدير للزملاء المحاضرين وللزملاء في المركز والوزارة وللحضور الكرام، ونبدأ على بركة الله. تنطلق أولى محاضرات هذه الورشة بمحاضرة بعنوان برنامج الملكية الفكرية في وزارة البيئة والمياه والزراعة ومستهدفاته، للمتحدث الأستاذ مازن بن سعد القرني. يعطيكم العافية. اليوم لن أطيل عليكم إن شاء الله تعالى، سأتحدث بشكل عام عن مستهدفات الوزارة في برنامج الملكية الفكرية، وهو من أحدث البرامج اللي ستطلق إن شاء الله في محفظة الابتكار بإذن الله تعالى في منظومة الوزارة. قريبا بإذن الله سيطلق، وبدأت بعض أعماله بالتشارك مع أصحاب المصلحة في تصميم هذا البرنامج بشكل عام، وهناك لجنة توجيهية أيضا مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية في هذا البرنامج. بشكل عام يعني كما تعلمون أنه تحديات القطاعات كبيرة جدا، تحديات قطاع الزراعة ومستهدفاتنا في الأمن الغذائي كبيرة جدا، وخلق الموازنة بين وجود الأمن الغذائي
المحافظة على الأمن المائي تحتاج إلى تفعيل الابتكار وتبني التقنيات في ذلك. وأحد الممكنات الأساسية في ذلك هي الملكية الفكرية وخلق قيمة مضافة من هذه الملكيات الفكرية. بشكل عام يعني كما نعلم، ولن أنظر عليكم فأنتم الأساتذة، ولكن الملكية الفكرية في حد ذاتها هي إبداعات العقل البشري من براءات اختراع ومن حقوق مؤلف وما إلى ذلك. وهناك عدة مسارات وعدة أصناف. عندنا المسار ما يسمى بالصناعي والتجاري، ومتمثلة في براءات الاختراع، الأصناف النباتية، التصاميم الصناعية وغيرها. وعندنا حقوق المؤلف في وما جاورها بتصنيفاتها المختلفة. على ماذا سنركز؟ سنركز بإذن الله تعالى على براءات الاختراع والتصاميم الصناعية، إضافة إلى الأصناف النباتية والمؤشرات الجغرافية بإذن الله تعالى. طبعا هذا المشروع مثل ما ذكرنا تم باستخدام عدد من المدخلات والموائمة مع استراتيجية الوكالة أساسا واستراتيجيات القطاعية، وأيضا مشاركة أصحاب المصلحة سواء من الهيئة أو هيئة تنمية البحث والابتكار أو المراكز الأخرى. طيب، التحديات اللي كانت موجودة يعني لما بدأنا العمل على هذه الدراسة حللنا التحديات، وجدنا يمكن 4 تحديات رئيسية. الأولى اللي هي عدم وجود سياسات ولوائح ممكنة للملكية الفكرية داخل منظومة الوزارة، وبالتالي بدأنا في الآن إن شاء الله في صدد تصميم سياسة للملكية الفكرية وتتجيرها ونقل التقنية، وستصدر قريبا إن شاء الله تعالى، ستعمم. أيضا غياب وجود جهة مسؤولة عن الملف، والآن في الهيكلة أصبحت إدارة الملكية الفكرية واحدة من الإدارات التابعة لوكالة البحث والابتكار. ضعف الوعي بممارسات الملكية الفكرية داخل المنظومة، وهذه الورشة وأمثالها من أحد البرامج اللي إن شاء الله تساعد في نشر الوعي، وستعمل الوزارة على هذا المشروع. وعدم وجود داتابيس، ما في قواعد بيانات للملكيات الفكرية، والآن نعمل إن شاء الله بالتواون مع الهيئة وغيرها في تطوير قواعد البيانات فيما يخص الملكية الفكرية ومشاركتها للمهتمين. يعني لن أطيل في منهج العمل في المشروع، ولكن مثل ما ذكرنا سابقا تم العمل، تم جهود شارك فيها جهود الجميع، وهذا الجمال دائما اللي نقوله في الابتكار، أنه لابد إشراك جميع أصحاب المصلحة ومختلف العقول حتى نصمم برنامج فعلا يوائم الجميع ويحقق المستهدفات. طيب، نجي للأدوار الرئيسية اللي راح تلعبها الوزارة في مجال الملكية الفكرية. 4 ركائز رئيسية. الأولى هي توليد الملكية الفكرية، بمعنى أنه تساهم الوزارة في تحفيز توليد وخلق الملكيات الفكرية في الوزارة نفسها، وفي منظومة الوزارة في الجهات الشقيقة، وأيضا كل القطاعات التي تعمل في مجال الأبحاث وغيرها. إدارة وتطوير السياسات فيما يخص الملكية الفكرية والموائمة فيما بينها. حماية الملكية الفكرية والامتثال للوائح في كافة المنظومة. وأخيرا وليس آخرا وحجر الزاوية ما نسميه الاستثمار التجاري للملكية الفكرية. مثل ما ذكرنا أنه الملكية الفكرية في حد ذاتها هي حفظ وحماية الحق الإبداعي. ما يحول هذا الحق الإبداعي إلى قيمة هو الابتكار. فلذلك جاءت اليوم الوزارة ممثلة في وكالة البحث والابتكار لتأخذ ملف الملكية الفكرية وتساهم مع كافة الشركاء في عملية تسويق الملكية الفكرية، ربط الطلب بالعرض، ربط الباحثين والمبتكرين بمستثمري ومتبني التقنيات. بشكل سريع هذه أبرز خلونا نقول الأعمال والمانديت والمهام الرئيسية التي ستعمل عليها الوزارة بإذن الله تعالى، في خلق خلونا نقول سبل التعاون والموائمة بين الجهات، توفير الموارد اللازمة. يعني دائما نقول دورنا في الابتكار دورين رئيسيين: دور توجيه المنظومة وخلق وإيجاد الاستراتيجية والتوجه العام، ودور التمكين والدعم لكافة أطراف المنظومة. فإحنا جايين نلعب، الوزارة جاءت لتلعب هذين الدورين الرئيسيين من خلال هذه الأعمال. ففي مجال توليد الملكية الفكرية هذه أبرز المهام والأعمال الرئيسية. على سبيل المثال أيضا بناء قدرات المنظومة في أيضا ورش أمثال ورش العمل والتدريب وما إلى ذلك بالتعاون مع الجهات ومنها الهيئة السعودية للملكية الفكرية. في إدارة الملكية الفكرية أيضا مثل ما ذكرنا سابقا الآن في صدد إطلاق سياسة للملكية الفكرية ستكون ملزمة للوزارة، استرشادية للمنظومة بإذن الله تعالى، وأيضا سيكون هناك أدلة إجرائية للخدمات التي ستقدمها إن شاء الله الوزارة بإذن الله تعالى، وتوفير الاستشارات القانونية للمستفيدين في قطاعات الاستدامة.
حماية الملكية الفكرية. أيضا هناك بعض الأعمال مثل إدارة طلبات الملكية الفكرية، يعني الآن ستعمل الوزارة على تسجيل بعض الأصناف النباتية الموجودة في الوزارة، ستساعد أيضا الجهات الشقيقة على تسجيل بعض الأصناف النباتية، وأيضا تسجيل المؤشرات الجغرافية وغيرها. وأخيرا وليس آخرا اللي هو الاستثمار التجاري للملكية الفكرية بمختلف أعماله فيما يخص إدارة عملية تراخيص، الربط بين الطلب والعرض أيضا وما إلى ذلك. مثل ما ذكرنا السياسة يعني هذه أبرز العناصر اللي راح تحتويها إن شاء الله السياسة بشكل عام، سياسة الملكية الفكرية وتشجير التقنية، من حقوق الملكية الفكرية، مشاريع توطين التقنية وما هي الالتزامات حول هذا، التزامات وحقوق المبتكرين، آلية إدارة وتسجيل حقوق الملكية الفكرية، استخدام مرافق الوزارة البحثية واستخدام الوزارة وعلاماتها، ودعم استشارات الملكية الفكرية. طيب عندنا تعاون الآن قائم بين جهتين، مع جهتين، الأولى اللي هي مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وفيه لجنة توجيهية برئاسة نائب رئيس الهيئة المهندس سامي سديس وسعادة وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبد العزيز المالك. نعمل في 6 مسارات، ونتعاون في 6 مسارات رئيسية: مسار السياسات والتشريعات، مسار التدريب المتخصص، وهذه زي ما ذكرنا مجال التوعية ومجال توليد الملكية الفكرية، فأيضا في هذا واحدة من المسارات اللي نشارك فيها. التنسيق بشأن المنظمات الدولية، التنسيق بشأن الأصناف النباتية والمؤشرات الجغرافية، ونكون في هناك بعض الفعاليات إن شاء الله الموحدة. وأخيرا وليس آخرا دراسة عدم الانتهاك لحقوق الملكية الفكرية. العمل الآخر للتعاون الآخر مع هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، عندنا نعمل على مسار لتتجير الملكية الفكرية. قمنا بحصر أبرز الملكيات الفكرية التي تتوائم وتساهم في حل التحديات القطاعية، ونعمل مع الجهات المالكة والمولدة لهذه الملكيات، ونوائمها مع بعض الجهات سواء داخل المنظومة أو الشركات التابعة للبائف وغيرها في عملية تبني هذه التقنيات. يعني زي ما ذكرت لا أريد أن أطيل عليكم، الهدف أنه نستعرض فكرة هذا البرنامج سيطلق قريبا، أعماله بدأت، تصميم البرنامج بدأ، ولكن يعني دائما نقول أن الابتكار الناجح دائما يتطلب التعاون والمشاركة من جميع الجهات، وإحنا اليوم هنا ندعو الجميع دائما، الوزارة ستكون داعمة وممكنة لكم، وندعو الجميع دائما إلى التعاون إن شاء الله في تفعيل مثل هذه البرامج. يعطيكم العافية وجزاكم الله خير. المحاضرة الثانية بعنوان مقدمة حول المؤشرات الجغرافية والمعاهدات الوطنية والإقليمية والمتعددة الأطراف والأطر القانونية والتنظيمية، للمتحدث الدكتور أحمد مختار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. First and foremost, a big thanks to Istadama, Dr. Abdurrahman specifically, for very kind invitation. Happy to be here. I have heard a lot about Istadama, by the way, in the sustainable agriculture and the powerhouses. Our local office has been, of course, partnered with Istadama, but happy to be here. So thank you so much. Please allow me to speak in English. I'm learning Arabic, and hopefully with the next seminar, I would be able to deliver the presentation in Arabic as well. Now, my presentation would be a little bit longer, so please don't get bored. There is coffee next door. If you feel like, please do that. But because I'm asked to speak for at least 40 to 45 minutes, because we need to go into some of the details of the GIs, geographical indications. So the first part would be a little bit dry because we have to understand the basic concepts and the regulatory and legal. Second part, after the break, would be a bit interesting. Now, I was particularly happy that, the kingdom in different, let's say, settings. Last year we had a conference in King Faisal University. Now Istadama, Dr. Abdurrahman is picking up this subject. It is important, because I've always been thinking that why people do not pay attention to this wealth, the geographical indications, that is your own wealth. So here is my one-liner about the importance of GIs for Saudi Arabia. In my view, this is another oil. This is the intellectual oil. Please start exploring now, because this is your wealth. And you will see that why I'm saying this is an oil, because, and by the way, today we will discuss geographical indications mostly in the agriculture and food products, but GIs
could be for anything, for handicrafts, for many of the artisanal things. Saudi Arabia is a huge, huge country in terms of the socio-economic and geographical diversities, and there is a lot that one can really explore and get a premium in terms of the geographical indications. So really, I would really appreciate that things have been taken up at the think tank or research levels, and even in the ministry, as Ustad Mazen said. So I'm sure we would start exploring this oil as well as the demand for other oil is going down. Okay, so the contents of the presentation is that we will go through the introduction and the basic concepts, going into the global and national framework. National framework, I will not touch upon much because we have colleagues from the IP office. And then, the geographical indications and how do they play a role in the food security and the value chains of sustainable agriculture. And 3 examples which are really getting a lot of premium in terms of the geographical indications, which could give us some, let's say, some incentive to think and move on. Now, as already, let's say, explained or mentioned by Dr. Abdurrahman, Dr. Mazen as well, geographical indication is a sign on any product, by the way. It is not just the agriculture, that gives its specific qualities and reputation. So please pay attention that it has to have certain qualities as well, or the documented qualities in the legal language. We can't just say that something out of Riyadh is a Riyadh geographical indications, unless we have a specific qualities or traits, as we say in that one. And then, of course, the product has to be originating from that geographic zone and carry those characteristics. Now, the qualities, it really, when we say qualities, because from a legal perspective, it sounds, from a normal perspective, it sounds, okay, everything would have certain qualities, but not exactly. Some of the GIs, let's say basmati rice that you eat, every day, that is imported from South Asia over here. If you look at the geographical indication mapping or the genetic mapping as well, it goes quite in detail that what exactly would be a basmati rice, and all of the rice, ideally speaking, all of the basmati rice should adhere to that one. Now, it is quite possible that date from, let's say, Medina region, for example, which is one of the most obvious GIs, one of the GI, we could say that, it is a Medina dates, but that would be more like, the appellation of a region. That's a technical term that we say, that we just denote that this is coming from Medina. But probably Ajwa is a GI, because Ajwa has a specific trait that we can document and that we can establish as well and prove that this is Ajwa date. Avian water, you might have, used that, which originates from France. Of course, they have huge production, but they cannot go beyond a small city of Avian, which is just few mountains. Why? Because it has to have certain qualities and the characteristics that could be documented or checked. That is why the geographical indications, it seems a normal concept, but the legal part is extremely complex when it goes to that. Now, what does geographical indication or GI do? Why is it just to say that something originates from some region and it has the capacity? No, it has many or multifaceted aspects. First, of course, nowadays it is quite in the social responsibility or the CSR, the corporate social responsibility from the government side. The government's focus towards rural livelihood, sustainable agriculture, and so on and so forth. Now, essentially, when we are having a GI, since it has specific traits that cannot be replicated, particularly in the food items, it has to be original. It has to be, in other words, organic. So by that, what we are doing essentially is that we are already promoting the sustainability and the preservation of the local wealth, local resources, and the sustainable production. So that is the most important part. And of course, in Saudi Arabia, there is a lot of focus on the sustainability, on the rural livelihoods, on the preservation, and so on and so forth. Then, of course, it enhances the reputation of the goods, And when it enhances the reputation of the good, it enhances the price as well. It gives a premium, a certain premium on a certain product.
And it is not just a normal premium. In certain, we will see in the case studies, but sometimes the prices of the goods that then have, a geographical indication framework have gone up to 500% as well. The same product, that was being used. Why? Because now it has a certain identification and it has a certain so-called label or a reputation as a GI. It builds the consumer confidence because they are 100% sure that what I'm getting under this GI is of a certain quality, food safety, nutrition, whatever aspects are stated, it has to be there. So GI automatically is a food label as well in case of foods, because you know what it means and what is included in that. Then, of course, having a geographical indication program, or let's say framework, promotes the regional or that specific regional economic development, because people would start getting a premium, the producers most importantly, and the other value chain actors. They would focus more, they would do more of the research and development, and this in turn would open an economic cycle for the betterment of that region. And of course, once we have the geographical indications framework enshrined and the certification systems, it would also prevent the fraudulent use to indicate the origins. As I said, for example, avian water. Now, if you look at, or Manuka honey, by the way, nowadays is the most prominent example of this one. I'm sure you have heard about the Manuka honey. But the reality of the Manuka honey is that it is produced in New Zealand, as you know, in a certain region. The Manuka honey on the German supermarkets, available on the German supermarkets, is more than the annual production of total Manuka honey. So as per one estimate, approximately 82 to 85% of Manuka honey is wrong, fraudulent. It's not actually Manuka honey. What they do is that they put some synthetic, antibacterial, whatever is the property of that one. Now that is the biggest example of the fraudulent use of this Manuka and many other things. As a matter of fact, Basmati as well. Not all of the Basmati is actually from the Basmati region. But what is the counter way to do that? If you have a strong geographical indications framework, which by the way in some of the European countries, particularly France and Italy, they are very particular about that, about the cheese, wines and spirits, then you cannot counterfeit that, because there is a system of traceability as well. Nowadays, as you know, due to the blockchains, you just do one scan and it will take you back over there. But that, that is why, even if we could say that on the food quality side, on the food safety side, a geographical indication would automatically cover those aspects and the traceability aspect as well. Now, this is what we in FAO say the virtuous cycle of the origin-linked quality. That how does this geographical indications origin, or let's say linked reference of a product gives a benefit. Of course, first, as I mentioned, the reproduction of the local resources and boosting the sustainability. Why? Because you have suddenly got into a new level or new stage of the production and your product, and it will really give a lot of incentives to the producers and other value chain actors. Then the awareness, local awareness and appreciation of the products. Now, a quiz, let's say most of the participants are Saudi. How many varieties of dates we have in Saudi Arabia? Normally people give very different estimates. Even as a Saudi, we would not know that. So once we have the GIs, we at least know. For example, on the they did the same quiz with the French and Italian on the wines. There are over 5,000, by the way, in each of the countries' geographical GIs, and they knew more or less, which region and all of these things. So even as a consumer, even as a general public, once we have a very solid geographical indication systems, it gives us some of the benefits as well, and we become part of this whole ecosystem or the premium ecosystem. Then, of course, it helps in the establishment of the rules of the value creation and preservation of the local resources, because GI by name is restricted to a certain geographical zone or a region. Then the remuneration, the premium, the most important thing, linked to the management of the local system. As I said, in some cases you have got 5 times, even 7 times of the product
value that you were getting before. So that, of course, would have a distributive effect in terms of, the deployment of the investment and infrastructure in that region and for individual producers as well. And then, of course, we need to have the public policies and the institutional framework that automatically is there. I try to read, whatever I could on the Saudi Arabian, framework, and I think colleagues would mention, and Mazen has already mentioned something. There is a framework. I think it just needs, there's a vehicle, let's say. You just need to drive that vehicle. Now, let me go through some of, how it evolved at the global level. Then we would discuss some of the national or the regional things. The first, or let's say one of the oldest global or multilateral treaties in the intellectual property, you might have heard about the Paris Convention, which was agreed upon in 1883. That was one of the original ones, primarily on the industrial. At that time, the IP was almost synonymous with the industrial property because it was most of the patents, copyrights, and marks, these three major classes that were there. So GI, even from that point onwards, it started getting into, because the geographical indications was known as a collective mark or collective trademark, which, by the way, even now we use, by the way, three terms. Sorry, I must clarify. Geographical indications, the appellation of origin, and the collective marks. And even until now, in most of the jurisdictions, all three have a legal validity. Geographical indication, of course, is the certification from, your national authority, sometimes regionally and globally recognized. We will see that. Appellation of origin is more of a certification. Of course, it is also from the national authorities that this product has, originated from a certain region. As I said, Medina dates would be appellation of origin. So it is a similar concept, but it has a different legal validity. And then collective mark is a similar stuff as well. Collective mark means, let's say, artisanal producers of dates from the Riyadh region, for example. That is a collective mark. They would be like an association that in themselves, have a system, and they would certify. And most of the times, the collective marks and sometimes even appellation of origins are certified through the cooperatives or the farmers associations or these type of things. So initially, the geographical indication was a collective mark. That is where it all started. The convention, of course, I would not go into the details because all of the colleagues may know that what it protects. But basically, even from that point onwards, and since it was mostly, as you know, the intellectual property at the global level has been led by most of the European countries rather than US and others. And there were reasons, because most of the old intellectual property rights, including the copyrights as well, were from the Europe at that point in time. And then, in the 20th century and 21st century, it all shifted to the patents debate, where US took a lot of interest, and not only interest, but took the center stage, and most of the patents were originating from the US even until now. And then it shifted to the Asian side, Japan, Korea, and all of that. So that is why in the Paris Conventions or the old conventions, you would see that it is Eurocentric type of language that is given over there. On the geographical indications, we have this debate. I will go to that slide afterwards. Even until now, there is a difference of opinion, and globally, there is so-called battle between the New World, which is US, Australia, Korea type of countries, Singapore, and the Old World, which is led by the European countries largely. Okay. Now, Paris Convention, as you know, is opted, and being the WIPO members or the WTO members, we do subscribe to that, including Saudi Arabia. And the validity of Paris Convention still holds as it is, because even if it is updated afterwards. Then the Madrid Agreement. The Madrid Agreement was originally also one of the old ones in 1891. It was essentially then on the softer side. The Paris Convention was largely industrial property in a bigger fashion. The Madrid Agreement then focused a lot on the trademarks. And within the trademarks, as I said, the collective marks and the appellation of origins were more important. So the Madrid Agreement was first, let's say, global treaty, which really start a discussion about having some traits, why a trademark or what a trademark would
denote? I mean, is it just an identification mark or is it a quality mark as well? So then they said, of course, I mean, it was for decades and decades. The discussion was that what does trademark, convey? A lot of times we know that trademark conveys just identification mark, not necessarily a quality mark. And this is where they started having a discussion that we need to have a separate quality mark. So the geographical indications or the collective marks discussion took a different shift, and people started thinking about denoting it as appellation of origin to give a certain trait from one of the regions, and then later on the geographical indications. By the way, in these treaties, needless to say that there have been numerous evolutions or the revisions, both on the Paris and the Madrid agreements, and the World Intellectual Property Organization, as you know, has continuous. There are committees that continuously review these type of agreements, and they are being updated as well. Then the Madrid agreement afterwards took a very specific turn, as I said, from the generic trademarks up to the international registration of the marks as well. And when the system went international, because previously the registration used to be in the national intellectual property establishments, offices, or authorities, whatever we say. Then Madrid system agreed upon a global or international register of the marks or the trademarks. And there, of course, it became quite important that if you're coming up with just a trademark, it does not necessarily give you that protection that you wanted as a geographical indications. But it's still, by the way, in the Madrid system register, if you see that, because now every record is online in the WIPO website, almost all of the geographical indications that were registered previously are also registered as trademarks because they wanted a protection until the new system was evolved. Then what happened is that the final one, the evolution, continued. And then finally in the 20th century or the mid-20th century, around 1958, the global community came up with the Lisbon Agreement on the protection of appellation of origin, as I said, and the international registration. Now, why it was not purely GI and appellation of origin? Because as I said, appellation of origin is a broader concept. It just says that it originates from that. Geographical indication is a little bit more tight or specific, but it includes that. Now, this system actually asked or encouraged the member states to have their sui generis system. That means their own system of the registrations. Now, the biggest thing that we have to keep in mind over here is that if it is the discussion about copyrights, for example, I have created something and this is so-called published or in the public, that is almost automatic intellectual property right. I have a copyright because I am known to be author of a certain thing. For the geographical indications, that is not the case. For geographical indications, even if we know that, let's say, Medina dates, the broader appellation of origin, or any, let's say, Sagai date, for example, is the most known from Saudi Arabia, from a certain region, or let's say Rose from Taif, which is another thing that must be the GI, it will not, the global community will not recognize that until it is registered and listed in the national registers of geographical indications. And let me give you another, let's say, teaser onto that one. Of course, Saudi Arabia is relatively safe because your products are quite unique. But do you know what is the debate, or if you look at the dispute settlement systems on the intellectual property, both in WIPO, even sometimes in the ICSID, and a couple of cases in the WTO as well under the TRIPS agreement, those are on the geographical indications. For example, a certain type of cheese, Parmesan, as you know, Parmesan or Parmesan from Italy. Do you know where is Parmesan produced? I mean, more than 70% of Parmesan is actually being produced in US, not Italy, in the global markets. And there is an ongoing debate. And do you know why it happened? Because they were late in registering the Parmesan in their GI register. And US says that legally speaking, I started using Parmesan cheese because of the Italian immigrants that came to some of our states. And since it started and I registered as a US first, in fact, so US registered first and Italy was second.
Now, regardless of the history and other things, legal, as you know, systems are legal. So my plea to the IP colleagues, let's say the ministry and the intellectual property, please pay attention to register those. I mean, Saudi Arabia has already started, the geographic name database and others, but please register. That is extremely important. By the way, even the basmati rice, there was this Texamati case. US started, producing their own. That was another, although it was a patent case as well, or the seed certification also. But that is important. So this Lisbon Agreement is actually good and bad at the same time. So what could happen is that, a hypothetical scenario, or let's say I can take Majdool dates if Dr. Moeen allows, from the Jordan side. Now Majdool date, unfortunately, Jordan cannot do anything now because Israel has registered that and registered on the Lisbon Agreement as well, international registered. So legally speaking, that is the country that has a national protection under the sui generis system and took to the global one. Now, of course, Jordan can still, and is contesting in the committees, and even if it goes to the legal side, the issue is that if you were producing that earlier, why did you not register it? So in our region, although as I said, Saudi Arabia is probably bigger than the neighbors and we may not have, some of the competition, but still you never know. So the most important point I would request is to establish a national register and just put it over there. There is, by the way, a provision, again my inner lawyer is now getting out. Even if you do not give a full GI protection, because of course the national authorities have to, check all of the criteria, even a provisional entry, even an application by so-called, let's say, producers from that region would be sufficient to say that we have started the sui generis or the national registration system. So even an entry, even an application by AJWA, let's say date producers associations or something like that, would be important. So that is why Lisbon Treaty, as I said, it is there and it is a global system. It is compulsory on all of the member states to understand. So if anything, that technically should be Saudi Arabian GI goes to the Lisbon system, voila, that's it. So that is the most difficult part. Now we go to the WTO, as Dr. Abdurrahman also mentioned, the TRIPS agreement, the trade-related aspects of intellectual property rights. Now, when the WTO was signed, of course, the GATT, the previous one was 1947, but the revised agreement under the Marrakesh Agreement was 1994. So it came into action, and one extra, or let's say the additional agreements that was included was the TRIPS agreement, trade-related aspects. Since WTO deals more with trade, and of course all of the IP is largely trade. Now what this agreement does is that it includes basically all of the provisions of these agreements, primarily the big agreements like the Paris and Madrid Treaty and the Lisbon. So it essentially incorporates all of the WIPO's work into the WTO as well. That means there is a double protection. You can use the channels or the dispute systems in the WIPO, but you can also use in the WTO. That is the additional one. So in the WTO, in the TRIPS agreement, there is a specific article 22.1, which, as you can read over here, I will not go into the details, but this is the most important aspect that I would request you to focus upon, because as I said, the Lisbon Treaty says that you have to have a sui generis system, and then after that you registered in the Lisbon. So it's more of a process-oriented things. If you read this language, and more from a legal or regulatory perspective, because all of you are involved in that one, it says that indication which identify a good as originating in the territory of a member, of the WTO, or a region or locally in the territory where a given quality, reputation, and other characteristics of the goods is essentially attributable to the geographical origin. Now this is a double-edged sword. Why we are calling double-edged sword is that it gives you, as a member state, a leeway that I can say that this table design is specifically made in Riyadh, for example, and this is very particular to me. So that is a leeway to you. But at the same time, it is a leeway to the other member countries as well. They would say that even if this was, produced, I have registered, and, I also have a similar type of quality. So TRIPS agreement has given, let's say, more fragility to the GI system. And that is why my previous plea
to have your own national system as soon as possible, and the registration is extremely important so that it is protected over there. But one most important thing on the TRIPS agreement is that not many people may know that one of the most difficult negotiations in the WTO that are ongoing, as you know, the major negotiations are on agriculture, on industrial goods, on services, and then, you know, the trade facilitation and so on and so forth. But one of the negotiations was the negotiations on Article 22.1, where in fact the EU was leading that, and many of the developing countries were also with EU, and the other party was the New World, as I said, the US, Australia, Singapore, and, you know, the New Zealand and these type of countries. Now this party, the proponents were saying that we need to establish an international register of the agriculture geographic indications under the WTO. Okay, so please pay attention to that one. If it is under the WTO, the dispute settlement mechanism of WTO is much stronger or solid than any other dispute settlements. Now, if that happens, of course, the negotiations are not progressing well. If that would happen, logically speaking, the EU has over 180,000 geographical indications from the European Union. That would automatically go over there. So let's assume that this negotiation concludes tomorrow. What would happen is that all of the national jurisdictions or the authorities in the countries would say that this is my registrations list, and that would automatically go to the global register over there. And that is why the US and other countries are not happy, because they are producing these type of so-called wines, spirits, cheese, all of these food items, but most of the times they have not done the registrations because they were late and the EU was early. So if this negotiation concludes, it will give a very different value to the geographical indications, and the premium in the global markets and the food safety and the quality attributes would automatically, everything would shift to the GI certification. So this is a very important trade aspect that oftentimes people ignore. GI is not just a legal protection or one of the IPs, it has a future for the trade as well. Why EU is more interested in this one? Because most of the EU products, as you know, are getting that premium of the GI. I mean, be it cheeses or even the normal foods, you know, originating, even the jams and these type of things are also being or enjoying the global premiums. So that is why for countries like Saudi Arabia, or let's say the relatively new countries in the global IP space, it is important to have a national system very strong. Now, one of the examples I wanted to give is the EU. I have mentioned few times, you have heard. EU is really elaborate, as I said, over 180,000 entries, and, you know, quite going into the details. There are, you know, these systems that you can check. I'm sure the IP authorities would already be, you know, familiar with this e-Ambrosia. This is the official register of the GIs, you know, the list that are registered over there. It gives, you know, all of the details about the registered GIs, just like the patents or the trademarks, and what are the dates where it was granted the GI status. And then the GI view is another thing, you know, that gives you a good overview of the GIs that are globally recognized, because in EU, by the way, the EU system, the European Patent Office and the European GI and other offices, if you have your own registered, well-established and shared that globally, they consider that as if, you know, this is applicable to the EU as well. So you can check, of course, I mean, Saudi Arabia has not embarked upon that journey now, but the GI view can also give you the idea about the global landscape of the GIs. In our region, the Maghreb countries are very active in that, you know, Algeria, Morocco in particular, Tunisia, Algeria, and so on and so forth. But they have done a very latest revision, you know, just this year in May. And you can, you know, check that register. And not only that they have a list of the GIs, but now they have gone to the next stage where the GI classifications or the classes are as per the sustainable practices and, you know, all of these traits and characters that are in demand nowadays globally. You know, some of the GIs are empowering the women, some GIs are, you know, contributing to the preservation of the biodiversity and all of that. So
they are basically geared up for the premium for even next 20 to 30 years. And that's a good example to learn that, how do we, as I said, an intellectual oil that we are not exploring, and they are already exploring and selling globally. Now, I'll say a few words about, the context, but of course we have colleagues, from the relevant organizations who would go with that. But of course, we know that now we are following the Saudi Vision 2030 at a broad level, but how would GIs, by the way, something which is unknown could actually contribute to that? It would contribute, as I said, towards the exports. If you're exporting the agriculture of $1 billion now, it can easily go to 3 billion. And this is no exaggeration. This is not just a slogan. It is based on the facts and the figures, that the other countries have been doing. So logically, it would boost the agriculture productivity. Of course, we know that Saudi Arabia is not a big agriculture producer, but what about dates? Do you know the average price? Of course, you know better than me the average price of the dates. We were doing an analysis on the regional value chains in our regional office, and which countries have the potential of going global and others. And part of that was the overvaluation or the undervaluation of the key products or the value chains. The Saudi dates, in our view, are undervalued. You're getting only 57% on average of the price that you can get even now. That is the normal price, by the way. If you add a GI onto that one, I'm very comfortable that you can get 3 times. So this is an extremely undervalued product, undervalued asset in Saudi Arabia. And this is the aggregate level. Of course, Batil is an exception, or Sagai might get a better price, but on average, Saudi Arabia is a large producer. And things are not getting easy. The place where I live, Egypt, I don't know if you have heard, 1 million trees of the date palm. And most of those trees are Majdul dates. So, Egypt plans, if everything goes well, to be the largest exporter of Majdul dates in the world. They are already, by the way, the largest producer, but of course they don't export much. So that is why it is extremely important to pay attention to getting a proper value. Of course, with the vision, the GI helps, as I mentioned, preservation of the traditional knowledge, the skills, the cultural heritage associated with certain specific products and even communities. That is part of the overall Vision 2030. And of course, the reputation, that all of the countries, why would you not want to have your enhanced reputation at the global level? I was reading the other day the global reputation country indexes, and luckily 2 or 3 Gulf countries are, mashallah, doing very well, jumping up in terms of the global reputation and power. So Saudi Arabia is already, let's say, blessed with that you're on the higher trajectory, but are you encashing that in these type of things? Are you really getting that financial value as well out of this thing? I think this is the best time to do it, and it's not difficult. Now, I would actually skip this slide, the Authority for Intellectual Property, because I think our colleague would mention in the details, but this is just a summary of that one, that what is being done. But this slide will be with you, so this is just for a record, but we'll hear from the authority. My understanding, if I can say, and then you can kindly correct me, is we have a very good, let's say, understanding and the regulatory framework of the intellectual property in Saudi Arabia. There's no doubt in that. I think the implementation part, or taking it to the next level, and particularly involving the private sector in that, is probably something that we need to focus upon. Now, one thing that I'm really impressed, by the way, and this we have to give a credit whosoever did that from the Saudi Arabia. There was a submission to the UN, to the United Nations, on this. This was the result of a survey, but it is the geographical name database of Saudi Arabia. It's a very intelligent thing to do, by the way. I'm really impressed. That's why I gave this example, even in the other presentations globally, that look at the so-called the far-sightedness. So this presentation, or this register, has collected about 140,000 geographical names from across the kingdom. Of course, not all of these geographical names are GIs, by the way, because we are talking about just geographical names. But of course, a lot of those geographical names could easily be associated, or the products be associated with that. So half of the work is already done, in a way, in my view.
Now, of course, this register is one of the examples how to establish a GI register as well. And this one basically covered whole of the land mass. Sorry? Okay, sure. This covers the whole landmark of the Saudi Arabia, including the islands and so on and so forth. So this is one of the examples which could be taken as a reference, and then move to the next stage of associating the products with that. Now, I would actually stop over here because I was already watching my watch and we are delayed, because in the second part we would go into the GI's interplay with the food security and the value addition and some of the case studies. So I hope I did not bore you much, but I think after the break we will go to the second part. Thank you so much. المحاضرة القادمة بعنوان حماية المؤشرات الجغرافية للمتحدث الأستاذة درة رمضان. السلام عليكم جميعا وصباح الخير. بيشتغل المايك؟ يسعدني ويشرفني أن أكون موجودة معاكم اليوم ممثل الهيئة السعودية للملكية الفكرية ومتخصصة في مجال المؤشرات الجغرافية. أشكر المركز هذه المبادرة، صراحة وقتها جدا مناسب مع عمل الهيئة في إصدار نظام حماية المؤشرات الجغرافية. نبدأ من البداية. الهيئة السعودية للملكية الفكرية هي الجهة أو المشرعة والمنظمة لجميع مجالات الملكية الفكرية، والتي تتضمن ملكية صناعية وحقوق المؤلف. المؤشرات الجغرافية تجري تحت الملكية الصناعية، هي جزء من براءات الاختراع والعلامات التجارية وما إلى ذلك. المؤشر الجغرافي طبعا ثانك يو دكتور أحمد تكلم جدا كثير عن تعريف المؤشر الجغرافي. هو علامة تصنعها الجهة وتسجلها الجهة المشرعة أو الجهة المانحة للحماية. يقدر المستهلك من خلالها يعرف إيش هذا المنتج، فين صنع، أو إيش خصائصه وإيش مميزاته. طبعا هذه العلامة فيها حاجة جدا مهمة، لازم تكون مرتبطة بسمعة معينة، بسمة معينة، بخصائص معينة للمنتج. بالإضافة إلى ذلك عندنا المؤشرات الجغرافية نقدر نستخدمها في 3 منتجات أو في 3 مجالات. المنتجات الزراعية مثل التمور، الفواكه، الخضروات. المنتجات اليدوية أو الصناعات اليدوية والحرف اليدوية مثلا عندنا في السعودية البشت العسيري أو مبخرة حائل. هذه كلها منتجات ممكن نستخدم عليها مؤشرات جغرافية. وأخيرا السلع الطبيعية اللي هي ممكن تكون مأكولات أو مشروبات، زي عندنا مياه زمزم، عندنا كذلك جميع أنواع الأجبان. طبعا فرنسا وإيطاليا عندهم مؤشرات جغرافية كثير على الأجبان. إن جنرال أو عموما المؤشر الجغرافي لازم يكون يعطي المستهلك طابع أو فكرة إيش خصائص هذا المنتج وإيش سماته وإيش صفاته وفين أنتج. إيش هي الحقوق اللي يمنحها المؤشر الجغرافي؟ الآن لما نجي نقول عندنا علامة استخدمتها على منتج أو استخدمتها على صناعة معينة، كيف حأستفيد أنا صاحب هذا المنتج؟ حأقدر إني أستخدم هذه العلامة بعد تسجيلها في الجهات المعنية في إني أسوق فيها وأروج فيها لمنتجي. طبعا عندي شرط مهم أو فكرة مهمة هنا. إيش الفرق بين المؤشر الجغرافي والعلامة التجارية؟ العلامة التجارية تمنح صاحبها حق استئثار. إيش يعني حق استئثار؟ يعني ما يقدر أي أحد ثاني يستخدم هذه العلامة التجارية. بس في المقابل المؤشر الجغرافي ما يمنح هذا الحق. المؤشر الجغرافي مسموح أو يجوز استخدامه من كل المنتجين لهذه الزراعة أو لهذا المنتج، بشرط أنه يكون حقق الخصائص والسمات الموجودة على المؤشر الجغرافي. عندنا مثال في الهند، شاي دارجلينج. هو عندي مجلس جمعية غير ربحية اسمها مجلس الشاي. في سنة 2004 سجلوا شاي دارجلينج كمؤشر جغرافي، وهذه واحدة من التجارب اللي جدا ناجحة. لما سجل مؤشر جغرافي وبدأت الترويج لهذا المؤشر وهذا المنتج، حسن من جودة المنتج وحسن من سعر هذا المنتج ونسبة إصداره خارج الدولة. طبعا عندي مثالين. هذه هي الطريقة الصحيحة لاستخدام المؤشر الجغرافي. أضع العلامة في المنتج أو على الباكجينج حق المنتج. السؤال الأهم هنا إنه طيب لو جهة ثانية قاعدة تعمل نفس الشاي، منطقة ثانية بتصدر نفس الشاي، هل يجوز أو لا يجوز؟
هنا عندنا نقول أنه يجوز، بس لا يجوز استخدام هذا العلامة على المنتج أو استخدام اسم المنتج. ممكن نسميه شاي بس من غير ما نستخدم هذه العلامة المسجلة اللي تدل على أنه هذا الشاي فعلا صنع أو زرع بخصائص معينة وبطريقة معينة تحت ظروف معينة. طيب عندي مجموعة من المؤشرات الجغرافية المسجلة عالميا. في 2012 رصد منح حماية لما يقارب فوق 58 ألف مؤشر جغرافي. عنده زي ما قلنا شاي دارجلينج لما سجل وروج له ارتفعت نسبة أسعار أو قيمة الأرباح من هذا المنتج بما يقارب 10 إلى 15%، وصارت الدولة تصدره بنسبة 70%. عندنا القهوة الكولومبية، أتوقع كلنا نعرف الآن الكولومبيان كوفي. لما نروح أي قهوة إيش تبغى؟ قهوة أثيوبي، كولومبي، كل هذه أنواع القهوة هي مؤشرات جغرافية. القهوة الكولومبية هي من أوائل الأمثلة الناجحة في حماية المؤشرات الجغرافية. وصلت كولومبيا لمرحلة ما كانت تقدر تصدر القهوة. دول أخرى حاولت تحارب زراعتهم وتقلدهم وتصديرهم وسمعتهم في القهوة، إلى أن الدولة أنشأت جمعية، هذا شعار الجمعية، من خلاله وحدت طريقة التصنيع، وضعت سمات وخصائص معينة، سجلت المؤشر دوليا، فزادت إيرادات الدولة بس من تصدير المؤشرات الجغرافية للبن، عفوا البن الكولومبي، بس من استخدامه من العلامة التجارية المؤشر الجغرافي على المنتج بما يقارب 500 ألف أو عفوا 2 مليار دولار أمريكي، و500 ألف أسرة استفادت من إنتاج هذا المنتج وتصديره. مثال ثاني في تايلاند جاسمين رايس، برضو من المناطق الريفية اللي استخدامها للمؤشر الجغرافي أحيت هذا المنتج. وأخيرا في سريلانكا برضو مثال ثاني للشاي. طيب الهيئة السعودية للملكية الفكرية الآن تعمل على إنشاء أو إصدار نظام لحماية المؤشرات الجغرافية، نظام مستقل عن كل أنظمة الملكية الفكرية. إيش السبب وإيش الهدف اللي خلى الهيئة تسعى أنها هي فعلا تصدر هذا النظام؟ أول شيء التزامها الدولي، مثل ما ذكرنا الدكتور أحمد، المملكة منضمة لكذا اتفاقية تشير إلى المؤشرات الجغرافية، منها اتفاقية تريبس واتفاقية باريس، ومستقبلا الهيئة كمان تزعم للانضمام لاتفاقية لشبون لحماية المؤشرات أو تسميات المنشأ. بانضمام المملكة لهذه الاتفاقيات الجهات التشريعية لازم أو إلزاما عليها صار توفر حماية لهذا المجال. ثاني سبب اللي هو الاستفادة من الحماية الدولية. اليوم لو أنا في المملكة عندي بأحمي دوليا منتجات أو مؤشرات جغرافية، كمان أقدر خارج المملكة أحمي مؤشراتي في دول أخرى، أقدر أسجلها في المنظمة العالمية للملكية الفكرية من خلال نظام لشبونة، فبالتالي تكون محمية حتى دوليا مو بس على الصعيد المحلي. وأخيرا تدعيم أنظمة الملكية الفكرية. طبعا هذا نظام جديد ومجال جديد، مهم أنه يكون له نظام معين أو شروط معينة وأحكام معينة. في دول تحمي المؤشرات الجغرافية عن طريق نظام العلامات التجارية، وفي دول تصدر أو تعلن عن نظام مستقل وخاص للمؤشرات الجغرافية، وهذا اللي الهيئة السعودية للملكية الفكرية قررت أنها تمشي فيه. طيب العناصر الرئيسية لمشروع النظام. طبعا مشروع النظام الآن لا زال في الجهات تحت الدراسة، ما أصدر لسه، ولكن قريبا بإذن الله نتمنى أنه يرى النور. من أهم الخصائص أو هو أهم العناصر اللي أوجدها مشروع النظام هو تعريف المؤشر الجغرافي وحدود نطاقاته، وكذلك الضوابط الخاصة في تسجيل المؤشر الجغرافي والأحكام الخاصة بما لا يجوز ولا يجوز تسجيله، تحديد الشروط اللازمة لتسجيل المؤشر الجغرافي ومدة الحماية وآلية تجديد الحماية، نطاق الحماية زي ما قلنا ممكن تكون حماية وطنية أو إذا سجلنا في نظام لشبونة تكون حماية دولية. كذلك مشروع النظام في نطاق الحماية تمنح الدول الأخرى في تسجيل لهم لمؤشراتهم الجغرافية عندنا في المملكة. كمان النظام وضع التصرفات اللي قد تعد مخالفة للنظام والعقوبات والجزاءات. وأخيرا منح الحق في الإجراءات التحفظية. إيش يعني الإجراءات التحفظية؟ يعني الجمعية أو الأشخاص أو المزارعين اللي بيستخدموا المؤشر الجغرافي، لو جاء شخص
دوليا أو محليين بيستخدم المؤشر الجغرافي يجوز لهم أنهم يرفعوا شكاوي أمام الجهات المختصة بوقف هذا الاستعمال والضرر المحقق عليهم. إيش الأثر من وجود نظام مؤشرات جغرافية خاص؟ أولا زيادة التنافسية في المنتجات. لما أنا حزيد من قيمة منتجاتي أو قيمة تنافسية لمنتجاتي حتزيد قيمتها الاقتصادية، بالتالي حيأثر على اقتصاد دولتي، وكذلك رفع جودة السلع تصدرها أو السلع الموجودة محليا، فبالتالي يساهم في تنمية المناطق الريفية. المؤشرات الجغرافية تحمي أو تساهم كثير جدا أو تساعد كثير المناطق الريفية في أنها هي تنتج أكثر، في أنها هي تحسن من جودة منتجاتها، فبالتالي ننتقل اللي بعدها اللي هي تولد الوظائف محليا وحتى على مستوى المناطق الريفية. وهذه التجربة توليد الوظائف أرجع وأعيد القهوة الكولومبية هي مثال جدا رائع لتوليد الوظائف في المنطقة الريفية وتنميتها. طبعا ترويج المنتجات الوطنية. اليوم احنا المملكة مستهدفة أو عندها ثروة زراعية معروفة عالميا. خلينا نقول مثلا لو بس حناخذ فئة المسلمين وجينا روجنا لهم مياه زمزم، هذه ثروة جدا عالية. التمور، أنواع التمور الموجودة اللي تتروج وتصدر دوليا، هذه ثروة جدا عالية. فالترويج للمنتجات الوطنية على المستوى الدولي يحقق عائد استثماري وعائد اقتصادي على الدولة جدا عالي. وأخيرا حماية المستهلك، تدعيم منظومة حماية المستهلك اللي أنا بالمؤشر الجغرافي قاعدة أعلم المستهلك إيش المنتج، إيش خصائصه، إيش سماته، فين صنع، كيف صنع، إيش الظروف اللي تصنع فيها هذا المنتج. فكل هذه الآثار تحقق بإذن الله يعني مستقبل واعد للمنتجات الزراعية والوطنية جميعا، الصناعية أو الزراعية، في أنها هي تكون عائد اقتصادي جدا عالي، وتحقق لنا كمان نحن نبني سمعة في المملكة دوليا بتصدير هذه المنتجات. طيب المؤشرات الجغرافية في المملكة، حصلت الهيئة السعودية للملكية الفكرية إيش اللي ممكن يكون مؤشرات جغرافية. في مرحلة أولية وجدنا في أكثر من 50 مؤشر جغرافي. أبغى أسمع منكم بأنه الآن يعني ثالث محاضرة، فأتوقع قدرنا نكون صورة إيش هي المؤشرات الجغرافية. فأبغى أسمع منكم، ما سمعنا صوتكم اليوم، سمعتوا صوتنا إحنا كثير. إيش ممكن يكون مؤشر جغرافي في المملكة؟ الزراعية ولا حتى غير زراعية؟ اللي جه في بالك. زي ما قال أحمد قبل شوي، يعني المملكة فيها تنوع جغرافي وثقافي كبير جدا جدا. نعناع المدينة مثلا، خلاص الأحساء، في أصناف من القهوة خاصة مثلا، في الذرة ولا الدخن مثلا. الحيوان أيضا ترى برضو يعني، وفي ناس عندهم هواية يطلعوا أصناف جديدة، هذول برضو أنت حتشجعهم أنهم يشتغلوا. إذا في مؤشرات يعني جغرافية ومحمية، أنت شجع دول النيردز اللي هم يعني يحبوا يبتكروا أشياء، زي مثلا في النخيل. الآن نحن نعرف أنه زراعة النخيل بالفسائل نفس الصنف اللي قبله، لكن في هواة يحبوا يطلعوا أصناف جديدة من خلال النوى، يسموها نبت هنا مثلا في نجد. فذول يحبوا يطلع أصناف جديدة، عشان كذا عندنا 340 صنف من النخيل، لأنه في ناس تحب تبتكر ويطلع لك صنف من أروع ما يمكن. زي مثلا السكرية الحمراء في المذنب، هذه تعتبر يمكن من أفخم أنواع التمور، ولكن ما في تشجيع لها لأنه يمكن أحد الأسباب المؤشرات الجغرافية. قلت أصناف صراحة جديدة علي، أنا أول مرة أسمع. نعم. يمكن أصناف نباتية جديدة. طبعا إيه. جديدة. لسه والآن مع التقنيات الحديثة البايوتكنولوجي والكريسبر ممكن تطلع أشياء يعني مثلا ممكن تطلع مثلا خضار يعني غنية بالعناصر الغذائية، بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، ممكن تطلعها. يعني في ناس اشتغلوا عليها من 40 و50 سنة. هذه مثلا في هولندا مثلا اشتغلوا على طماطم زين ومحمية يعني فكريا، مثلا اسمها الريد بيرل، يعني هذا اسم تجاري براند ومسجلة. هذه طماطم غنية بمضادات الأكسدة، لما يسوي تجارب على مثلا الفيران وكذا المصاب بالسرطان تقلل من إصابتها بالسرطان. هذه معروفة ولها سوقها يعني وكذا. فأعتقد إنه اليوم فرص كبيرة جدا يعني إنه تطلع مؤشرات جغرافية يعني. صحيح، جميل. طبعا بس أحب أشير، ما أنت سألت السؤال، أنا أحب أشير نقطة أخرى، يعني إنه المؤشر الجغرافي في تقديري أنا إنه هو جزء من نشاط التسويق.
يعني لو يشوف مثلا الجيوغرافيك انديكيتورز مثلا زي ما قال الدكتور احمد قبل شوي، في اوروبا مثلا اللي هي عندها 150 الف صنف، قيمتها السوقيه حوالي يمكن 80-90 مليار دولار. ماركت ابل لحالها يمكن قد هذه، بس ابل زين قد هذه ال 150 الف صنف يمكن 40 او 50 مره، بس ابل لحالها. يعني لازم نعرف انه في اشياء اخرى كثيره زين في هالجانب هذا، بالاضافه المؤشرات الجغرافيه مهمه، لكن يعني في اشياء اخرى كثيره ممكن الحديث عنها في النقاش يعني. صحيح. طبعا بالنسبه للاصناف النباتيه الجديده قد ترقى انها هي تكون مؤشرات جغرافيه بالتسويق. طبعا مؤشرات جغرافيه يمكن بناءها، هي ما هي موجوده فقط المحصوره، ولكن يمكن بناء مؤشرات جغرافيه تاخذ سنوات، تاخذ عمل مكثف في التسويق وبناء السمعه لهذا المنتج الى ان يصل نحن نقدر نسميه مؤشر جغرافي. عندنا في المملكه يمكن أهم مؤشر جغرافي مياه زمزم اللي ما هو موجود في أي مكان في العالم وتتفرد فيه المملكة. الورد الطائف في كل أنواع التمور نقدر نعطيها مؤشرات جغرافية. بالنسبة للمنتجات الصناعية زي ما قلنا مبخرة حايل، القط العسيري، البشت الحساوي، هذه كمان ممكن تكون مؤشرات جغرافية. أما بالنسبة للمنتجات المأكولات ممكن ملح القصب أو مانجو جازان، كل هذه قد تعد مؤشرات جغرافية. وأخيرا شكرا لكم وحسن استماعكم، وأتمنى أنه تقيموا الهيئة السعودية، تقييم هذا الهيئة السعودية للملكية الفكرية ما هو للمركز، ويعطيكم ألف عافية. نستكمل برنامج الورشة بمحاضرة بعنوان جرد الدلالات الجغرافية في مشروع التنمية الريفية الزراعية المستدامة للمتحدث الدكتور حسن المكرمي. السلام عليكم، الله يصبحكم بالخير جميعا. حياكم الله في هذه الندوة الطيبة. معكم أخوكم حسن المكرمي من منظمة الأغذية والزراعة. شاكرا للاستدامة الدعوة لاستعراض بعض منجزات أو مخرجات برنامج التنمية الريفية، وأولها بعض الدلالات الجغرافية في المشروع. بنعطي بس نبذة بسيطة طبعا عن بشكل عام، يعني في إطار الرؤية اللي 2030 في لها 3 محاور: مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية واجتماعات متوازنة من خلال تحسين الكفاءة والاستخدام. قامت الوزارة بتوقيع اتفاقية مع منظمة الأغذية والزراعة باسم برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة. هذا البرنامج مدته 6 سنوات من 19 إلى 25، واللي يهدف بشكل مباشر إلى استغلال أمثال الفرص والمواد المتاحة. المشروع دور المنظمة داعم فني لكل قطاعات الوزارة باختلاف أشكالها، داعم حتى القطاعات اللي راح ندخل عليها اللي هي خلينا نقول المشتركة، الكروس كاتنج. فيه 9 قطاعات رئيسية و4 قطاعات مشتركة. جزء من أهداف المشروع اللي هو دراسة المؤشرات الجغرافية لعدد من المحاصيل اللي مختارة من قبل الوزارة. بشكل عام أعطي نبذة بس عن المشروع. المشروع فيه زي ما قلت لكم 9 قطاعات رئيسية و5 قطاعات مشتركة. القطاعات وزعت على المملكة بشكل كامل بناء على الميزة النسبية اللي تتميز بها كل منطقة. مثلا القهوة العربية والبن في جازان وعسير والباحة. القطاع الثاني اللي هو تربية النحل في جازان وعسير والباحة. اللي من جازان يركز على جازان، تراها تظهر معي في كل القطاعات. الورد عندي في جازان وعسير والباحة. أيضا الفواكه الاستوائية في جازان وعسير والباحة والمدينة ومكة وحائل. الثروة السمكية في جازان وعسير ومكة والمدينة والمنطقة الشرقية. الثروة الحيوانية في جازان وعسير ومكة والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية. أيضا السيريا الحبوب العالية في جازان وعسير والباحة ومكة. وبعدين نجي القيمة المضافة الفاليو أديشن في جازان وفي عسير وفي الباحة والمدينة ومكة. فيه المواد الطبيعية اللي تتكون من 4 قطاعات رئيسية اللي يتكلم عن الغابات والتصحر والمتنزهات الطبيعية والمراعي في كل مناطق المملكة. الكروس كاتنج أو اللي نسميها المكونات المتقاطعة، عندنا الجمعيات التعاونية والكباسيتي بيلدينج بناء القدرات والتسويق والجمعيات التعاونية وأنظمة الري والشراكات. شغلنا اليوم بيكون عن القطاع الثامن اللي هي القيمة المضافة.
القطاع نفسه الثامن هذا فيه 4 قطاعات أساسية، فيه ريادة الأعمال والتسويق الزراعي والسياحة الزراعية والمؤاشرات الجغرافية. المشروع قطع تقريبا حدود 70% منه. بدأنا بسكتور ريفيو لكل القطاعات، بعدين طلعنا القابز، بعدين بدأنا نشتغل. سوينا مزارع إرشادية وبدأنا ندخل التقنيات فيها، بدأنا نسوي السكيلينج أب بكراسات فوق 100 كراسة على أساس في كل القطاعات. الآن بدأت خلينا نقول النتائج تطلع، وراح استعرض لكم بعض النتائج اللي أنا استغليت بس الورشة هذه عشان بس أطلعكم عليها. النتائج هذه بدأنا ننزلها في ورش عمل من بداية شهر 8. تقريبا خلصنا 5 ورش عمل، اشتغلنا على المخزون الحرجي والغابات، ورشة كاملة بالتقنيات اللي سويناها. اشتغلنا على تجفيف التين والتقنية اللي سويناها في جازان والمخرجات اللي طلعت. اشتغلنا على رصد التصحر وزحف الكثبان الرملية. اشتغلنا على خطة السياحية في منتزه وثيلان في الخارج. واشتغلنا مع المستدامة على تسيو، كان شهر الأسبوع اللي فات. كانت ورشة جميلة. واليوم الآن عندنا ورشة على تطبيق، سوينا ابلكيشن على إدارة حظائر الماشية لايف، يشتغل الآن في نفس هذا الوقت، معروض على تطبيق مرشدك. وعندنا باقي ورش مجدولة على المزارع الذكية وإدارة جودة البن وأساليب زراعة السمسم وقطاع النحل. مسوين تطبيق على الAMS على موضوع الأسواق الزراعية بشكل كامل، يعني ترقيت مع الوزارة. واشتغلنا على جزء خاص بالميكنة في زراعة المحاصيل. هذه بس المجموعة الأولى، باقي عندي 3 مجموعات لكل قطاعات المشروع. تكون معروض الورش هذه مفتوحة للجميع للنقاش، فبس حبيت أني أنوه عليها بس بشكل مبسط على أساس يكون عندكم علم. والدعوات مفتوحة في الوزارة. بشكل عام ندخل على المؤشرات. معنا أن كل الفريق كله قد تكلم عنها، بس يمكن أجيها بطريقة بسيطة. يعني المؤشرات الجغرافية هي علامات تجارية تربط بمنتجات خصائص مميزة نابعة من منشأ جغرافي، يساعد في تعزيز سمعة المنتج ويساهم في حماية من التقليد. أيضا في التزام اتفاقية الملكية الفكرية المرتبطة بتوفير حماية قانونية لمنع استخدام خاطئ المؤشرات. والجزء الآخر فيه فرق ما بين تسمية المنشأة المحمية والمؤشر الجغرافي المحمي، وهي تربط بمنتجات ذات صلة وثيقة بمكان جغرافي معين. طبعا يلزم من حماية هذه المؤشرات بموجب قوانين دولية. الوضع الحالي للمؤشرات في المملكة، قامت الوزارة بتأسيس هيئة الملكية الفكرية في 2018، والتي تتبع وزارة الاستثمار. أسست الهيئة، والآن زي ما قالت الأخت شغالين في وضع القانون، مسودة النظام المؤشرات الجغرافية. وبعدين بعد إن شاء الله ما إنشاء القانون، ويصبح من الضروري زيادة الوعي وتطوير الإطار القانوني اللي زي ما ذكره الزملاء الآن. بشكل عام أهمية المؤشرات الجغرافية في المنتجات في المملكة. زي ما تعرفون المملكة غنية بالتراث في كل أنواعه، يعني في الأغذية وفي الزراعة والحرف اليدوية. المشكلة أن هذه المنشآت مرتبطة بالمنشأ، بس أنها ما هي معروفة دوليا. ينتج على ذلك آثار، منها تقليد وتزوير المنتجات الأصلية، ما يؤثر على السمعة والجودة. أيضا تضليل المستهلكين والحاق الضرر بالمنتجين المحليين، وأيضا يحد من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. عشان كذا توجه الوزارة بإنشاء المؤشر الجغرافي بالتعاون مع الجهات هيئة الملكية الفكرية، ضروري في حماية الهوية والحفاظ على السمعة وأيضا تعزيز الاقتصاد. بشكل عام مساهمة المؤشرات في التنمية الريفية المستدامة. الاستدامة تعد متجذرة في الريف وركيزة أساسية لاقتصاد مزدهر، لكنها تواجه تحديات في سوق العمل من اللي ذكره من الزملاء. لضمان الاستمرارية ويجب أن نعزز السوق المحلي وتقديم دعم للمزارعين والحرفيين للحفاظ على التراث الثقافي. الثالثة تعزيز الموارد الطبيعية، أيضا يساعد في جودة المنتجات المحلية، وتساهم المؤشرات الجغرافية في هذا السكوب نفسه. طبعا لا يخفي عليكم منها حفاظ على المنتجات، يعزز الحوكمة المحلية ويعطي فرص عمل ويحافظ على الثقافات والموارد الطبيعية. بداية شغلنا حصرنا أصحاب المصلحة ستيك هولدرز اللي شغالين، اللي متوقع نشتغل على رأسهم هيئة الملكية الفكرية. حددنا دورهم، حددنا إيش كل واحد يقوم فيه وإيش مطلوبه. هذا بشكل عام كل ستيك هولدرز اللي اشتغلنا معهم. بدأنا من المزارعين نفسهم وإلى وزارة المياه، الجمعيات التعاونية، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وأهل مجرة. كل هذولا هم أصحاب العلاقة وبعدين دخلنا على كل المكونات اللي اشتغلنا عليها: العسل، الزبد الطائفي، والبن، والتمور، والزيتون، والرمان. هذه بشكل هذا اللي أخذت وكان وجهنا فيها من قبل الوزارة كبرنامج تنمية ريفية. طبعا شغلنا يعتمد على الشراكات. في جزء من شغلنا زي ما ذكرتها لكم في السلايد الأولى على الشراكات، في شراكات محلية وشراكات دولية.
في موضوع المؤشرات الجغرافية سوينا شراكة مع الأورجن شبكة المؤشرات الجغرافية، هي جهة متخصصة في هذا المجال، دورها إنشاء نظام المؤشرات الجغرافية وتحديد الأنشطة الميدانية في هذا المؤشر، وأيضا بناء القدرات كاباسيتي بيلدينج للناس اللي سواء في الوزارة أو اللي في المناطق. هذه بس بنبذة بسيطة من شبكة المؤشرات الجغرافية. أسست في 2003 في جنيف، وهي منظمة غير حكومية فيها 576 جمعية من 40 دولة، توفر معلومات وديناميكية وتقارير، وأيضا تقدم دعم للتسجيل وتعاون فيما يخص التكاليف. أيضا فيها خبراء متخصصين ويعملون على التعاون ما بين الدول المنتجة، وهي في شراكة مع المنظمة من 2017. وهذه خلينا نقول عندنا نموذج للتقييم طريقة اختيار الشركاء في اتفاقية معهم، واشتغلنا كفريق مع منظمة المؤشرات الجغرافية. بشكل عام أهمية، خلينا نقول بشكل عام جنرال، أهمية جهة العلامات الجغرافية في المملكة تنظيم نظرة شاملة على العلامات الجغرافية في المملكة، والتحديث المستمر بانتظام العلامات الجغرافية اللي يستجيب منها، ومساعدة الهيئات الحكومية في وضع السياسات وتنشيط الأرياف وتحسين الظروف المعيشية، وأخيرا إنتاج كتالوجات العلامات الجغرافية السعودية لزيادة الوعي بالمنتجات وتثقيف المجتمعات بها، وأيضا كقيمة تسويقية. خطوات العمل: زودت الوزارة مشكورة كبرنامج ست خلينا نقول محاصيل يرون أنها ممكن نبدأ فيها كدراسة للمؤشرات الجغرافية، اللي هي التمر والعسل والورد الطائفي والبن العربي والرمان والزيتون. طريقة عملنا بعد ما اجتمعنا مع الستيك هولدرز، زرنا عملنا اجتماعات ومقابلات وزيارات مكوكية لكل المناطق ميدانية، وجلسنا مع الستيك هولدر اللي هناك وأيضا المزارعين، ثم سوينا بطريقة معينة مصفوفة فرز واختيار على أساس أنه يسهل علينا التقييم لهذه المحاصيل. بشكل عام هذه الورقة الوصف اللي نشتغل عليها، لازم يكون عندك اسم المنتج ونوع المنتج ووصفه بشكل عام وتاريخ الإشارة الجغرافية في المنطقة وطريقة الإنتاج، على أساس أني أوثق التقاليد الزراعية ومنطقة الإنتاج والسمعة اللي موجودة هناك، والرابط بالأراضي، إني أربط المنتج بالأرض، لازم يكون بينهم ربط على أساس أنها من ضمن الأساسيات في وضع المؤشر وبعدين المراجع. راح أبدأكم بشكل عام. اخترنا العجوة، الاسم المنتج اللي هو عجوة المدينة، نوع المنتج فواكه، وصفه، جبنا الوصف الكامل للمنتج زي ما تشوفون، عجوة دائرية لونها عميق، طعمها لذيذ مع نسيج شبه بالزبيب. حاولنا نجيب التفاصيل الوصف العجوة. وتاريخ الدراسة الجغرافية تقريبا من 5000 قبل الميلاد، وفي وقت النبي صلى الله عليه وسلم زراعة العجوة يعني. طريقة الإنتاج: تكيف المزارعين اللي هناك مع خلال الأعوام هذه مع وابتكروا طرق تقليدية وسليمة في الإنتاج. منطقة الإنتاج هي العالية والمناطق اللي محيطة بها، والسمعة طبعا معروفة عند الناس كلهم، سمعتها قوية وفوائدها صحية وفيها فيتامينات وألياف. والربط الأراضي طبعا في النهاية هي متجذرة في المدينة، ويعزل المنتجون سبب وراء ذلك إلى خصائص التربة اللي في المدينة. اشتغلنا بعدين على عسل المدينة. وصف المنتج زي ما تشوفون عدة أصناف، ولكن ينتج من الشعر الصمت وحبوب اللقاح، ولها طعم مميز. تاريخ الإشارة الجغرافية ما حصلنا، بس واضح أنه قديم في المنطقة هذه. طريقة الإنتاج اللي هي الطرق القديمة سواء تقليدية أو عن طريق الخلايا الحديثة أو التقليدية. مناطق الإنتاج في المناطق الريفية اللي حول المدينة وفي بعض الصحاري، هذه الفلورا اللي ينتج منها العسل. طبعا السمع والاستخدامات لا يخفى عليكم، عسل المدينة له سعر يعني سمعة جيدة وما يعكس رضا المستهلكين، وما نقارنه بالمستورد هو الأفضل. والربط في الأراضي متجذر في نفس المنطقة، وتكيف مع المناطق المحيطة والمناخ الحار الجاف. بعدين اشتغلنا على العسل الباحة. وصف المنتج زي ما تشوفون عدة أصناف، ويجي من عدة مكونات، سدر وأكاسيا وسمرة. الخصائص وضحنا الخصائص زي ما تشوفون قدامكم، وخصائص مفصلة لأن هذه بعدين تهمنا لما نضع المؤشر. لازم نجيب الخصائص الكيميائية والخصائص الفيزيائية والخصائص الحسية، فهذه تقريبا الخصائص الكيميائية. طبعا تاريخ الإشارة الجغرافية يعني أحاول أني أنا أربطه في المنطقة من ما يعود قبل 2000 قبل الميلاد، وتوجد أدلة على وجوده في العصور القديمة، وذكره القرآن الكريم في سورة النحل مع في سورة عليه. طرق الإنتاج طبعا في عندنا في السرة وفي تهامة، ينقل خلال المواسم. مناطق الإنتاج طبعا في سلسلة جبال السواد حول مدينة الباحة، وفيها 1500 مربي نحل. فعلا أنا زرتهم في أكثر من منطقة. فيه عائلة أنا زرتها، الأب يقول أنا ماخذ هذه من جدي،
قد الأب وقد عياله ماخذين يعني طريقة حتى يعني تربيتهم من النحل طريقة قديمة بس إنها متجذرة عائليا. أنا سألته قال هذه من جد الأول. طبعا السمع والاستخدامات طبعا معروف عسل الباحة في الأسواق، لكن مشكلته أنه ينشر فيه التقليد الحاصل، الناس يقولون هذا عسل الباحة وهو جاي من اليمن. يعني هذه الإشكالية هنا. الربط بالأراضي يبدو منطقي الربطها بالأراضي اللي فيها، ولكن نحتاج تحاليل زيادة. طبعا أنا المراجع موجودة عندي كلها موجودة، بس ما لها داعي إني أذكرها في العرض. اشتغلنا على رمان الباحة، رمان بيدة، وهذا اللي كنا مستهدفينه صراحة. الوصف زي ما تشوفون عندكم أخضر فاتح شفاف، هذا الوصف الفيزيائي. ثم اشتغلنا على الوصف الكيميائي بطريقة معينة. الدراسة الجغرافية هو موجود في القرآن الكريم وله مئات السنين، ولكن حقيقة لا يعرف بدقة، ولكن على الأقل عند 1400 سنة it's already in القرآن الكريم. لها نقول مسميات عامية زي يسمونها بيضة أو بني مالك. طريقة الإنتاج طبعا اختيار الموقع مهم جدا لأساس موضوع الشمس والبرودة. مناطق الإنتاج في 3 مناطق على حسب التضاريس الموجودة، وأهم شيء أنه يكون في 37 درجة مئوية. والسمع الاستخدامات معروف، كل الناس يعرفون الرمان بيدة، مع أنهم يحاولون يجيبون رمان يمني ويقولون هذا من رمان بيدة، ولكن هذا الأساس. الربط الأراضي معروف أنه متجذر في الباحة. انتقلنا إلى البن الجازاني، معروف في جازان، وزي ما قلت لكم جازان هي خلينا نقول الشغل كلها في المشروع، وشركة السعودية للقهوة الآن زي ما أنتم عارفين. طبعا وصف المنتج له وصف معين برائحة فاكهة جريئة ولونها طبعا أخضر. له طرق في التحميص راح استعرضها. الربط تاريخ الدراسة الجغرافية موجود من قديم، حيث بدأ العرب في تحميصه في القرن 15، وانتشر هذا القهوة العالم العربي الإمبراطورية العثمانية بشكل خاص من اليمن وجازان. إلى أسماء ما بين السعودي والخولاني للي يعرف هذه الأسماء. وطريقة الإنتاج ينتج في جبال السراوات، وأيضا في شيء اسمه حزام البن اللي ما بين 1300 1500. حزام البن هذا عالمي، فينبت في القطاع هذا. يمكن ينبت أقل بس إنه ما يعطي الجودة. السمع والاستخدام زي ما أنتم عارفين في النهاية مشهور ولا يحتاج لها خلينا نقول إعلانات، ولكن ما زال مشكلة في إنهم يجيبون بن من اليمن ويقولون هذا بن جازاني. أنا من نجران وعارف الكلام، قريب من جازان، يجيبون من اليمن ويقولون هذا بن جازان. الربط بالأراضي طبعا معروف البن في جازان وله تاريخه الجغرافي. الجزء الأخير اللي هي الورد الطائفي، اشتغلنا عليه زيت ورد الطائف، ونوع المنتج زيت عطري، ووصف المنتج زهرة زي ما تشوفونها قدامكم، وردية حمراء فيها 30 ورقة، ولها خلينا نقول زيت الورد له طعم معين. خلينا نقول جدير بالذكر شغالين الآن في وضع مواصفات، ما عندي مواصفات لزيت الورد السعودي، ما فيه. ففي لجنة الآن مشكلة ما بين برنامج ريف ومن ضمن كفاءة وأي جامعة الملك سعود كلية الصيدلة، هيئة الغذاء والدواء FDA، وهي الأساس والمقاييس على أساس أن نضع مواصفات لزيت الورد. أخذنا 27 عينة وارسلناها إلى أكريدة اللاب في بلغاريا، وأعطنا مواصفات زيت الورد. الآن أنا عندي بنش مارك له، الآن شغالين مع اللجنة هذه نحن نضع مواصفات سعودية لزيت الورد. هذا بيدخل من ضمن الشغل. أيضا ترى في البن، بس إني ما ذكرتها، نفس اللجنة هذه شغالين على مواصفات للبن السعودي. أنا ما هي موجودة عندنا، يقول لك هذا سعودي وهذا بس ما فيه. فلو تشوفون حتى في موسم الحج الكميات جينا على زيت الورد يقولون هذا من طائف وما أدري كيف، وهو جاي من باكستان، ويبيعونها بأسعار عالية جدا يعني. فتاريخ الإشارة الجغرافية غالبا يتوقع يشوفوا منين جاءت الوردة هذه، يقولونها فنجلبت جلبت من البلقان أثناء طريق الأتراك العثمانيين أثناء غزوهم الجزيرة العربية في القرن السادس عشر. هذه بشكل عام. طريقة الإنتاج للي قد شافها في لها ارتفاعات معينة ولها طريقة تقطير معينة، يغلونها في غلايات وتحت أجواء معينة. في إشكالية أنه لازم تحصد الورد الطائف إذا في وقت معين بدري، لأنك لو تأخرت تقل جودته. حن كبرنامج وكمنظمة تغذية الزراعة زودناهم بيسمينها بورتاكولر، خلينا نقول برادات محمولة تنقل على رؤوس الجبال، وسلمت للجمعيات التعاونية اللي هناك اللي تدير المنطقة تعاونيا، جمعيات الورد، وبدأوا يشتغلونهم
كبزنس للجمعية وللمزارعين، فأصبح ارتفع الإنتاج، لأنه كان يتلف عندي لأنها لو زادت الحرارة ما راح يعطينا جودة. الآن أنا أطلع الورد وأحفظه في الحافظات هذه، فما صار في عندي إشكالية. هذه ساعدت في الإنتاج، بس ما زال إشكالية، ما عندي مواصفات زيت الورد، وهذا اللي قلت لكم شغالين عليه في اللجنة. مناطق الإنتاج في ارتفاعات، بناء على الارتفاعات في عندي الشفا والهدى وادي محرم، والسمعة أكيد له سمعة موجود، ولكن نرى أفضل أنه يباع بين الشركات B2B، والربط الأراضي موجود في المنطقة من قديم. الجزء الأخير هذا حاولت أني أنا أضع لكم المصفوفة اللي حنحاول نصنف عليها، نسميها مصفوفة الفحص. طبعا يتكون من عدد معايير. فمثلا ليش أنا مثلا المعايير المطلوبة مني مثلا ليش استخدمت الاسم يعني، فلازم اني اعطي له مبرر. يتم تسمية الاسم على سبيل في ذلك العلامات. السمعة سعرها مميز، يصل إلى 700 ريال في الصندوق الواحد بوزن 17 كيلوغرام. تحديد المنتج اللي الخصائص المنتج اللي قد ذكرتها لكم، خصائص الكيميائية والفيزيائية والحسية، لازم اني اوثقها. عوامل الانتاج لازم انه يضع المناطق اللي انتج فيها، واضع بالتفصيل المناخ والتربة وتشكيل الأراضي والنباتات. بعدين أنا بشكل عام أضع طريقة التصنيع اللي هو خلينا نقول طريقة التصنيع التقليدية، لازم إني أنا أوثقها لأنها هي جزء من المؤشر. وبعدين أربط الجودة بالأصل، أربط النقاط كلها مع بعض. أدخلكم في تفصيل الاختيار. خلاص اخترنا رمان الباحة، فبدينا أن أضع لكم مبررات لكل نقطة قلناها هناك. فبالنسبة للاسم، وفقا لميزان الباحة، يقوم بعض التجار ببيع الرمان مزروع من اليمن باسم الرمان اللي من الطائف، وهذا من الباحة، وهذا فيه مشكلة. فقدان الجودة فيه مشكلة عندنا. تشقق الرمان موجود في هذه إشكالية، هي لازم أنها تحل لأنها بتأثر على الإنتاج وتقلل الجودة. طبعا من الناحية الترويجية والعلامة التجارية في مشكلة. في أيضا يعني التسويق، في ضعف التسويق، ولكن في هناك جمعية تعاونية اللي ماسكة الموضوع، بس برضه في إشكالية في التسويق. الأسواق المستهدفة هو حاليا مستهدفين السوق المحلي، ولكن لازم نحن نشتغل إلى السوق الخارجي. أتكلم عن سلسلة الإمداد. في عندنا زي ما لكم جمعية هناك معروفة وناجحة بشكل جيد، فيها 230 عضو، 500 مزارع، فيها إجراءات جيدة، واللي يديرها شباب سعوديين، وهذا على الأقل نضمن استمراريتها. فيها جزء تتداخل مع المهرجانات اللي تكون في الطائف فيها في الباحة، وحالتها المادية ماشية صح. يعني هذا جزء من اللي يطمني إني أختار الرمان. السوق فيه سوق محلي، ولكن لازم إني أنا أنظر للسوق الخارجي. طبعا في عندي من ضمن أهم شيء أضمن عدد سلاسل القيمة للمنشأ الجغرافي، يعني أتطمن عليها أكثر. زي ما قلت لكم في عندي 5500 مزارع في 3 مواقع، إنتاج عندي 30 ألف طن من 700 ألف شجرة. يمكنني أنا المبيعات من 600 مليون إلى، وهذه دوكومنتد يعني أنا أقدر أزود هذه إذا دخلت في منطقة اسمها بني مالك، يمكن أرفع هذا النسبة إلى 25%. لها تأثير كبير صراحة على المنطقة اجتماعيا، وهناك الشباب اللي في الطائف منضمين أكثر ويهمهم صراحة. كان حتى حضورهم في الورش اللي خاصة في بناء القدرات للموضوع المؤشرات الجغرافية كان جدا منقطع النظير، وحريصين يسألون صراحة، فواضح أنها بتغير في المنطقة. طبعا جينا أهمية تأثير السلسلة على البيئة. في هذه حقائق لازم نقولها يعني مع الوقت. يعني في زيادة درجة الحرارة وانخفاض الأمطار، لازم إني أنا أضع في الحسبان. أنا كنت أناشد الدكتور إبراهيم التركي على أساس وضع حلول في موضوع إدخال الاستدامة في موضوع حصاد الأمطار والأمور دي كلها، لأن فيه الآن مناقصات 250 مليون على موضوع حصاد الأمطار، وأشوف استدامة إنها ما دخلت في الخط صراحة، مع أنها مركز بحثي يعني يستفاد منها طبعا. الجزء الأخير إن مسألة الترويج للسياحة فعلا يستخدم بشكل جيد هناك في الترويج للسياحة الزراعية في المهرجانات لجذب الزوار، وهذا فعلا يستخدم بشكل جيد، بس يحتاج إلى خلينا نقول أكبر. الخطوات القادمة طبعا أنا المفترض أني أنا الآن حددت وحددت الممارسات السليمة التقليدية اللي موجودة في المنطقة، حددتها. أنزل نقطة تحت أحدد المواصفات اللي تقام المواصفات في الطرق التقليدية هذه، اللي هي مواصفات
مواصفات زي ما قلت لكم. خلينا نتكلم عن رمان الباحة. حددت أنا الممارسات التقليدية القديمة، خلينا نقول من 1500، وحددتها ووثقتها الآن بشكل واضح. أيضا أحدد المواصفات اللي أنا أضمن أنها يتميز بها رمان الباحة، اللي هي المواصفات زي ما قلت لكم الكيميائية اللي هي المحتوى الغذائي، الفيزيائية الشكل والمظهر، الحسية الطعم حددتها، أضع مواصفات لها بناء على المعايير العالمية وبناء على الممارسات التقليدية وبناء على الأبحاث. حطيت المواصفات، أتأكد من المواصفات أنها فعالة، إني أبدأ أخذ عينات وأختبرها بالمختبرات اللي موجودة اللي المعتمدة، وأتأكد أنها داخلها من ضمن المواصفات. حددت هذه كلها، أصبح الآن عندي تقريبا هوية للرمان الباحة. بعدين أبدأ أصيغ المواصفة اللي هي بناء على المنطقة الجغرافية وبناء على الخصائص المميزة وبناء على الممارسات التقليدية. لازم الثلاث هذه تكون مرتبطة مع بعض. جهزتها، أروح للجهات اللي مسؤولة عن التسجيل سواء الوكالة أو عن طريق الهيئة الملكية الفكرية، وهم يتولون الوضع. يعني احنا لا نوصل المرحلة هذه، بس منتظرين القانون انه يعتمد على اساس ان نكمل العمل بالتعاون مع وكالة الابتكار. وسلامتكم. آخر محاضرات هذه الورشة بعنوان كيف يمكن للمؤشرات الجغرافية أن تكون عامل تمكين لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الزراعية والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي. المتحدث الدكتور أحمد مختار. Okay, Assalamu alaikum again. Since this is the last presentation, I know we all are tired. We have to go to the offices, and then soon it's inshallah Zohar time. So it will be very short, only 139 minutes, and then we are done. See, you all said yes. No one said no. Yes, yes. Thank you so much. No, it will be very brief, because then I thought that before we go for a break, it's better that we have some views and discussions from your side as well. So I'll quickly go through some of the benefits, where we left. But I think all of the presentations have already outlined how do the GIs contribute towards the food security. But primarily, I would say that there are these 5 pillars or elements that we have to keep in mind. How it contributes to the preservation of the biodiversity, what is the role towards sustainable agriculture, to the rural development, food safety and quality, and the nutrition, more importantly. So let's go through. I think I will not read all of these details. This is just for your reference, when you have a copy of the presentation. But I mentioned even as one of the first elements, the preservation of biodiversity, because when we say something as GI, as geographical indications, then we strive to preserve the originality of that product in particular. And by saying the originality, that means we would most of the times not go into the processes or the elements that would disturb the biodiversity. That means no more genetic modifications most of the times, less use of chemicals, and so on and so forth. And of course, then we are preserving that area, particularly for those products. For example, if it is a date fields, then it will stay date, rice, and so on and so forth. So that is the most important contribution, that rather than doing new projects to ensure the biodiversity and all of that, GIs has a very good byproduct of preservation. Now, it is linked to the sustainable agriculture as well, because what is sustainable agriculture? We all know, particularly in Istidama, the very core of Istidama is to ensure the sustainability in the agriculture. But GIs automatically gives a platform, I would say, that encourages the producers and the relevant authorities towards sustainability or sustainable agriculture. Why? Because in order to preserve the traits or the characteristics or the quality of that product in space, we would not tinker with the agriculture systems or agri-food systems that are not sustainable. So it is quite, let's say, logical sequence if a certain area is designated as a GI. The second part is that, when people would start getting the premium out of the GI products, mostly the producers
and the value chain actors, they would automatically be more cognizant of the effects of the sustainability. There are so many sustainability certifications nowadays in the global marketplace that people want to put as a label on their products. GI, by the way, is one label, but just for your information, all over the world, only in the agriculture field or the agriculture and food products, there are 480 plus voluntary sustainability certifications, as we say. You might have seen many things. For example, Forestry Stewardship Council, FSC, that you see on the tissue boxes, on the back. On the packaging, you see all of these things. So those are extra incentives. Once we have the premium and then we get the sustainability certification premium, people would automatically start moving towards that. Now, I'll quickly go through the rural development because I think a lot has been said, that the GI ensures the holistic value chain where everyone is involved into that. And even, the new actors, there might, I'm sure there will be, not just might be, new producers, new aggregators, distributors, and so on and so forth, because now they're getting a much higher price and they can engage more economic actors into the chain. That is why it is an automatic impact on the rural development. We'll see some of the examples, by the way, and the numbers will be really amazing, how much just a certification of GI contributed towards the rural development. But most importantly, which I personally like, the food safety and quality. Now, we are all worried about ensuring food safety, food quality, all of these elements. But we have many schemes. We have the traceability schemes. We have the certification schemes on the food safety. We have SPS certificates when we trade. We have local regulatory system for ensuring the food safety, the shelf life, and so on and so forth. But once we have GI, as I mentioned in the beginning and everyone mentioned, GI product has a certain characteristic, certain quality mark and the characteristics as well. That means automatically we are building a system in the production chain where quality and safety is ensured right from the beginning. Because without that, we will not be able to so-called, claim that this is from the same GI. And of course, it automatically contributes to many of the other environmental aspects as well. And finally, the nutrition. Nutrition, not only from a perspective that a geographical indication will ensure a good nutrition, but we know that a certain product has this nutritional benefits because, as Dr. Hassan mentioned in the presentation, there are certain characteristics of different things. And that characteristics denote a nutrition. So one is that nutrition profile. But secondly, and most importantly, the traditional diets, the use of traditional diets or local diets that we are losing now as consumers all over the world. For example, we want apples 12 months a year. We want all of these things always ready. And oftentimes we compromise the availability with the nutrition. But by the GIs, since we are not going into the artificial preservation methods or the distribution methods, we are preserving the traditional diets as well. And that is an important segment of the nutrition. Most importantly, the local consumption of the traditional diets. Then the last segment, how the GIs would contribute to the value chain strengthening. And there are three pillars in that. So that was, the first is the market access. We'll go into the detail. Second, collective action. And finally, the IP protection at a broad level. For the market access, we know that once we have a geographical indication or GI label on that one, we know that this thing is different than the others. Dates in general or Saudi dates in general versus Ajwa dates from Medina is different. So right from the beginning, we are having what we call in the marketing, the market segmentation. You're automatically at a higher or premium level by that market segmentation. Secondly, the consumer trust and recognition. These established type of GIs would automatically have a consumer trust and recognition, not only locally but globally as well. Why we should go for, let's say, Ajwa dates or Taif rose, because we know as a consumer. The price advantage, of course, both in the local and international markets, even more. And that gives a lot of export opportunities because it is all about how do you place your things. Why do we import Evian water, by the way? Do you think that that would be probably the best? Of course, it is a good quality water, but a lot of that is this
premium recognition, the GI recognition or the brand recognition. And of course, I mean, it gives some of the bargaining power to the producers and the exporters as well. Now, interestingly enough, there are a lot of agriculture products. For example, the Swiss cheese. There is a situation in the global market now where the governments, not just the individual importers, governments have to negotiate with the government of Switzerland that ask your producers to give me more cheese, for example, Gruyere cheese or something, because there is a limited production. They are already, quite high in the price segment. So it goes to that level where the producers are like, normally in the normal marketplace, producers are always looking for the opportunities. They want market, globally and locally. But if you achieve that level, of course, the Swiss cheese, it has history and all of these things. But there are opportunities in Saudi Arabia. For example, Zamzam water, Mia Zamzam, of course, for us as Muslims, that has a very different meaning. But if, let's assume this is a product, globally, I think you can ask any price that you wish, as a matter of fact, because it has a certain power into that one. For the collective action, which is extremely important, because what is missing in our agriculture sectors, as we know in general, is this collective action in general. The collective action means, if they have to negotiate for the subsidies, for the market access, for sales, for any of the services, most of the farmers or most of the farms in the developing countries, of course, in Saudi Arabia, we have exceptions of very huge farms as well, but most of them, would be the small farmers. They would not have this bargaining power of the collective action until they are under this association. As Madame Durra mentioned, the Sri Lankan, the Saloon Association, or the associations for Darjeeling, they are the producers' associations that basically negotiate at that platform. So this is extremely important for many of the countries. These banana producers, coffee producers in Colombia, I mean, you saw the example. It is a platform that the GI has given them to be collective, because then they cannot even fight within themselves, because they have a common goal, they have a set target that they're achieving. And finally, of course, the IP protection. Now, IP protection as a GI would not just stay as a recognition of the geographical indications. There are seed varieties, there is a convention in the WIPO, the UPOF, protection of varieties of genetic resources, and so on and so forth. So once we have a GI, a lot of intellectual property goes from that. One is the GI label, but then within the GI, you can have the trademark labels as well. I mean, GI is, let's say, Gruyere cheese, or, for example, Medina dates, and then within Medina dates, people can have many other types of intellectual properties. So it is a system. GI is a system that triggers a lot of further actions. So these are the elements from a value chain perspective. Now we will cover the case studies in next 182 minutes that are left. I took just 7 minutes on this one, and then we go to the discussions. Okay, let's go to Japan. Sorry. I think I have to go here. I picked 3 case studies, just interesting ones from very different parts of the world. We all know miso. We take the miso soup when we go to Japanese restaurant and eat sushi and all of that. Miso is basically like a gum, let's put it that way. And which country in our region produces a lot of gum and that exports as well, but does not get the value? Sudan. Most of the gum that is actually used in the food additives go out of Sudan, but how many people know that Sudan is a big producer? Because we have not done these actions, and not even the GIs. So miso is type of a gum, but relatively soft as gum. And of course, in Japanese culture, what happened is that initially it became more of a tradition. As you know, Japanese really, they are good in marketing, by the way, with Wagyu beef and all of these things. They started making miso as a tradition, as every household would have that. For example, let's say zaytun, for example, in the Arab region is more or less, in every household you would have zaytun, and even tumur. So miso started as a tradition and other things. And then they saw that there is a global appeal as well of the miso. So of course, I mean, there is, as you know, the provinces are called prefectures, or the prefectures in Japan. Kagawa is the prefecture where, the miso is recognized as a geographical indications. So
First, they started focusing on the Kagawa prefecture to support those families, or the family producers and everyone who was involved in that. Government gave a huge, started a subsidy program in order to preserve them and keep them on the fields. Then they focused on the sustainability part so that, it really continues as well, but it's sustainable from the environmental perspective as well. And then they started the marketing by, empowering the local producers, having these collectives or cooperatives as they call, getting into the global markets, branding and all of these things. So it was a development of something that was more of a cultural and traditional into a GI. So see, not all of the GIs have to be an obvious product originating from something. You can make up your own narrative. In this case, this is more of a narrative. So this is one example that we should keep in mind. There might be many, I don't know the number, but quite a lot of these things that are being done. Even let's say a process of pickles. There might be some regions who pickle or where the veggies and other things are pickled in a certain way, and that could become one of the GIs. The second example, purely on the commercial and scaling up from Switzerland, I was mentioning the Swiss cheese. So this, we all have heard Gruyere cheese. Gruyere is a region, it's a small village if you have visited in Switzerland. This is from the same region, by the way. It's exactly from the same region. We know Gruyere, but this is even higher than Gruyere. It has become almost like, Patek Philippe in the watches that, only the ones who can afford would know about it. But how did it become like that? Because Gruyere is a known, and this is the cheese where they even negotiate. Why? Because historically, if you see over here, it dates back from 1190. From, 12th century, they have started, with this name, Tête de Mort. Now, of course, the GI protection was much later, but at least they had established this, this brand. But just focus on the last part, the economic impact. Since the introduction of the GI protection for this cheese, the production volume has increased by 300%, in the period of the analysis, 86 to 2014. However, imagine the exports grew by 2,400%, 24 times. Now, this is a cheese which is there from the 12th century. For centuries and centuries this was there. Of course, the quality and everything would be same. But just the GI gave them such a rise, and this is the cheese I was mentioning, where, some of the governments, I still remember the US government in one of the regular dialogues with the Swiss government, put this request that, you should increase some quota of export of this cheese to us because we have a huge market. Imagine the GI gave this much of a recognition. So in the same way, how many of the products are there in Saudi Arabia that are there, we don't recognize the value. So remember my words, the intellectual oil that we have to explore. And we have to start getting the premium. Now, in this case, in the Swiss cheese cases, because Swiss are very good in this establishing the system. Now, when they started the GI, which was very late, by the way, it was, I think they started process in 70s and got in 80 or 84. During this time, they knew that, we would have an explosion of this demand, and how do we manage the value chains? Now, I think there are some numbers, yes, exactly, the numbers of the dairy farmers. Now, this, the whole cheese in the Gruyere region is managed by 270 dairy farmers. And by the way, in Switzerland, the maximum dairy farm, in that region, maybe 50 cows or something. So we are talking about a very small group. Over here, in our region, dairy farms are really huge, hundreds and thousands. And of course, they have only 9 cheesemakers and 2 ripeners. Ripeners are, the last part of when they cut and package and all of this. So that's all. But if you look at the reputation and things and the volume, that is a huge thing. So they created this association, the trade association in 1997 to manage that as a collective action and these type of things. Then, of course, they started with the appellation of original. PDO is protection de origine from the Gruyere region. And then, they started then they, of course, applied and opted, and the government did the process and issued GI certification in 1984. So the second part of the first example was a tradition converted into money. Secondly, something existed already over there, and they encashed it suddenly. It became gold in a way.
This cheese is more of a gold rather than anything. Now let's go to the third example from our region, saffron from Morocco. Now historically speaking, or even over here in the markets, which saffron do we find? Iranian, isn't it? Azerbaijan, Iran. That's all we know. Kashmir, yeah, to a certain extent, yes, Kashmir as well, but production-wise, Iran and Azerbaijan are the highest. But what Morocco figured out suddenly, that their saffron, where is the number over here? I think it's in the next slide. Yes, you'll see the number, there is certain specific saffron element, let's say, which in Morocco was much higher than the Iranian and Azerbaijan. I think they had 15 elements or 15%, and Morocco had 50%. So that was the difference. And suddenly they realized, why don't we market ourselves as the high end? In fact, this is one of the projects, or let's say the proud projects of FAO that we did. As Hassan was mentioning, in Saudi Arabia, I'm sure we would strike a luck, in some of the GIs. So they basically recognized this, gave the quality to this Talween region from where it is, grown, the saffron is grown, and they immediately started their marketing from the European markets. Of course, in European markets, you can get a premium. Their prices are actually 7 times than the Iranian and Azerbaijani and all of the other saffrons. So suddenly, it's more of a discovery that, yes, they were, by the way, exporting saffron even before that, but they had not recognized this thing. So by just finding one element and then, doing this certification of the GI, they essentially took over the market now. I mean, if you go to the advanced markets now, these caviar and prune house and all of these things, that sell very high-end type of things, you will actually find the Moroccan saffron over there rather than the other ones. Now, the number of cooperatives, by the way, you see, in this region, when we were talking about the local development and the rural, just in 4 years between 2010 and 14, the cooperatives rose from 5 to 35. I mean, everything got together. And when there are farmers' cooperatives, automatically we are talking about the scales, about the efficiencies, and so on and so forth. And they also started with appellation of origin, by the way, as a broader one, and then went into the other things. Now, the prices, the last part, the prices of farmers outside the cooperatives, that means, who were selling individually but still enjoying this appellation of origin, rose by 40%, but since they were individual. And this is the benefit, when I was mentioning about the rural development. But people who were in the cooperatives, because they could take the collective action, they could bargain the prices with the buyers and so on and so forth, their prices rose by 500%. 5 times extra prices of the same thing, that they were selling for years and years. So this is the benefit, that we don't recognize that once you certify, it's the same thing that was there for ages, but of course, they sort of certified that or put in a packaging. So these are the examples. I mean, just to give you a very different type of taste, do you know how Coca-Cola came into being? This famous marketing case that they teach in the business schools. Coca-Cola was a company, they were selling through the pharmacies. This was taken as a medicated drink in a way, not really a normal one. And of course, they had big containers that were in the pharmacies. You go there, you give your bottle, and they would fill it. So they hired a consultant who did whole of this, but I don't know whether this is true, but this is how the story goes. He wrote only 2 words, bottle it. They just put in the bottles and put in the consumer market, and rest is the history. So sometimes we don't know how much potential we have in certain products and what do we need to do. GI actually is that potential in the oil. So I would end over here. I hope we have a lot of time now for some of the discussions. And I think the most important part is that it would be great to have your perspectives, if there are any questions as well and the queries, because this is a great effort, to be honest, by having this type of dialogue, because this is an area which, to be honest, even if I'm in the government, I may not pay much of the attention and the others, because it is not obvious. But once you start understanding that, there are obvious benefits, then there is a huge potential. We as FAO are there. I mean, Hassan has already presented this project. I think it's still going on, Dr. Hassan? Yes, exactly. So our office is, ready. We are all, as an organization, ready as well to support you through the knowledge, best practices and everything. So let's have a collective discussion. So now, I don't know
who is the moderator. Let's have some comments and discussions. Thank you very much then.